Porque eu tenho que ler muito ali sobre os sinais desse jogo pra eu saber o que fazer pra pegar especificamente. Se eu fizer essa parte aqui, eu não ir com aquele maluco. You're awake. You're unconscious, and I brought you here. Hope you don't mind. Ah, não é aqui que eu queria ir. Ele Where era no am I? hospital. Memorial Pharmaceuticals Research Lab. Yeah, I saw Philip Tate come in here. As a policeman, I can't ignore that, can I? Somehow. É fato. É, eu não olhei o capítulo. Tem que começar de novo. Diagonal. Cryogonal. Não tem ele. Tá bom. Então, uma coisa que eu não perguntei pra ti, ô Pix, você tá na. Agora você tá uma vibe PSP, assim? Talvez você jogando os jogos do PSP. Não, é New Game. Serious Less? Alyssa just called. Ah, She'll be arriving tonight. mas todos os consoles aí, acho que são leves, né? Dele pra trás, né? Stay with us. Do PSP pra trás. The children don't know anything about it. Everything will be Vou okay. parar com PS2. Ah, sim. Anyway, Ashley will be home soon. É, Don't look so worried. quer jogar uma coisa mais. Um pouco mais moderna, mas que não seja pesada demais, então. That might be Ashley. I'll go and see. Alan Hale. That Maxwell curse is. Vou ver o que eu jogo na próxima live. Lugar Castlevania. Hello, Uncle Philip? Aunt Catherine? It's Alyssa. Alyssa, where are you? O PS2 também tem uma questão do depender do jogo, né? Eu acho que, tipo. Eu acho que você consegue rodar o, tipo, sei lá, o Silent Hill 2 e o 3. Bem, o 3 tem uma parte que ele dá uma travadinha, mas o 2 eu acho que você consegue.
Eu consigo aqui rodar ele em 1080. Mas, tipo assim, o Shatter Memories, tipo, ele trava até no. Até na resolução nativa aqui. Você vê a diferença. As travadas até na nativa. É, que jogo é meio pesadinho. Eu tô sem placa, eu tô só com vídeo integrado só do processador. Mas ele é bom, mas o problema é que é tancar ele, o jogo é. Ó, é tancar o jogo é lá, né? Daí que é. Pode ficar lá, coisa, rodar o jogo. What's that? Faz tempo que eu não faço com isso aqui. I wonder what this key goes to. What happened here? What is that? Foda. Hum. É, do nada dá pra subir a escada depois de você ver lá. Tipo, é isso que quebra esse jogo. Não.
Oh no! Ashley! My amulet? No, stop! Don't be afraid, Alyssa. Okay. Ba-dum-bum. Hey, look at this. Hey, Varvin.
It's Alyssa's amulet. Nossa, gastrônomo. Vai rapidinho. Não demora.
Isso retornos. Oi. Nossa. Não. Então lembrar o que eu tenho que fazer aqui. Hum. Nossa.
Pensando aqui, peraí. Peraí. Sim, sim, cries. Everything is normal here. Green cries. Rapaz, o que que eu tenho que fazer agora mesmo? Pum. Eu tenho que transformar de. Oh, transformar. Não tem nada pra pegar aqui, né? Agora.
Onde ficam as duas? Gente, aqui. Ei, Laris. Tá? Aqui. Se você querer achar acetona, por que você passou acetona no celular? Caiu, ah. Pô, é tenso. Acetona derrete plástico, né? Essa 3 eu não sei.
Você acertou no meu celular e entrou dentro dele. Rapaz. Vai só derreter a capinha. Aí é complicado, né? Boa sorte aí. E agora? A gente três aqui, eu não sei onde tá, não, mano. Espero que evapore antes de ruim. Ave Maria. A stranger right next door. Full of full of fire. And the rain. Yes, oceans running down the drain. Ooh, what's life and desire? Should I take her home? Maria, you got to see her. The wind taking her of your mind. Regina, Ave Maria. You love one candlelight. Ooh, like she wanna cry. Millionaire, looking no imported air. She wanna die. That's a thing. Ah, tem que fazer o final L pra aparecer a hint, meu. Nossa, que específico. You got to see her. Por isso que não aparece. É do zero. Ave Maria. Every day you got to see her.
Da XC. Eu não dorme. I gotta see her. Aproveita e abre a live aí do zero. Bora, bora. Partiu? Daí terminar de platinar o Cuphead. Bora, 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 bora. Bora. É só fazer todo o esquema aqui do começo e. Tudo no especialista. Então você é especialista. Ele é pacifista. Rapaz. Só no spare, então. Uncle Philip! Alyssa, you're okay. Uncle Philip, what happened? No time to explain now. You've got to hide. No time to explain now. You've got to hide. É espécie. É. O 3 é espécie 2. Ai. Oh, yeah. Yeah, how creepy. You. Peraí. Eu guardei o coisa, não guardei. Acho que eu guardei agora. Ah, lá embaixo. Rapaz, vou botar tudo. Oh, yeah. Who's gonna come? Oh, yeah. Gonna over you. É o 3 é o do Prey 2. O 1 é de Super Nintendo, né? Se ele teve porte PS1. O 2 é de PS1 também. Essa bomba desse spin-off aqui é de PS1 também. Que é? Essa bomba. Oh, yeah. E. É. 3 de PS3. Over you. Aqui. Um pânico.
Mexer aqui pra ele aparecer. Acender. Mas já foi mais uma conquista. Days, we are the dawn days. Sim. Body girl. Let's get some money. Engincar. Ah, tá. Tem que fazer 10 sinais pra. Body girl.
Oficial livre. Ah, tá. Já tá. O que vai fazer? Trades. Rapaz. Pô, não, não é que não. Quanto primeiro já foi?
Olha cá. É burro, né? F. D. L. Fala sério. O que não?
O L, como que faz? Ok, ok. I wonder whose attaché case this is. I wonder whose attaché case this is. A statue? What is this? It's possessed. Ouch! It has some kind of power. I can't touch it. But why? Caramba. Hang around. Definitely no more. You don't want to set that you think you can think. It's just not looks. Let us see. Heart is hard as out of the streets.
That's something and I don't think it's just doesn't What is heart? Heart is out in the street. It's something you know. God, know that you know. God, something like what is it like? Oh, hang around. And again, you know what? Mm-hmm. Mm-hmm. That's it. That's it. Você desgraça sair daqui. Então, okay, no more. In the hang around. Hang around. Pô, é tenso ele ficar toda hora em lugar que a gente precisa ir, né? You don't hang around. Ah, meu Deus. Os grãos tá em cada hora num lugar diferente. Eu preciso ir, mano. Eita. Do nada brota aqui. Tá foda. Ok, ele sai de lá, né?
shit. That little shit. Now I know who that little shit is. Oh shit. I guess that's it. Fica bem aqui. Oh no. That little shit.
Ah, eu quero que eu tô. Ah, eu preciso ver alguma coisa que eu tô. Já tá já. Hum.
That little shit. Stop. Stephanie, stop, please. Oh! Ugh. Aunt Catherine, run! Hurry, run! No, don't come out. Eu já tinha pego, eu acho. Aqui. Hum. Stop. Stephanie, stop, please. Oh! Ugh. Aunt Catherine, run! Hurry, run! No, don't come out.
up, old lady. Get the hell out of here. The little twerp. I'll kill her next time. That little monster. Oh, poop. Demora de viagem. Vou entrar aqui, não, Zira? Far away. Far away.
Ah, vai tomar, vai. Esse grão não quer entrar ali dentro. Vou fazer o quê? Oh, I wonder where Uncle Philip went.
My face. It's changed. I wonder if Bates has become the dominant one. My face. It's changed. I wonder if Bates has become the dominant one. Tá lendo aqui. Taurus.
No. Another belongs. Another city. That's in a dance. Yeah. É só subir aqui. It's gonna take a time to tell them. Ah, fiquei meio trouxa aí, depois não.
Ah, fazer o quê, meu? Aparece aqui já. Ah, que horas que eu vou passar aqui então, de acho. Jogo burro. É que a gente. Me larga, só se for, né? Que idiota! Não, cara, dá uma raiva isso, porque não tem que você fazer porcaria, né? Que você atirar nele não sai daí. Não dá nada a ver, mano. Ai, besta. Ainda fica atrapalhando o progresso, mano. Opa, muito obrigado pela raid. Será que eu não acertei os meninos Conceição que foi lá? Vocês tá bom?
Aunt Catherine! She's dead! Final Fantasy. O Game está ruim. Rapaz. Tinha banhadas. A bomba de Goshen. Essa bomba de Goshen. É spin-off esse trem aqui. Eles colocaram como dois, né? Mas é só no Ocidente, né? Que ele tá como dois. No Japão ele é só spin-off, né? Spin-off todo torto. Peraí, foi o L? Foi o L. É o L. Uhum. Só nos Final Fantasy X. Beleza, estragando. Valeu pela presença e valeu pela raid. Tamo junto. Bom descanso. Valeu. Ninjask.
Pum, 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 pum. Josh. Pum, pum. E tem. Tá. Hum. Baby, baby.
Eu vi aqui. Stop. Stephanie, stop, please. Oh! Ugh. Aunt Catherine, run! Hurry, run! No, don't come out. Hurry up, old lady. Get the hell out of here. The little twerp. I'll kill her next time. That little monster. That wasn't easy. Acabou os revólver.
This fireplace can still be used. This fireplace can still be used. Também. A letter? From Mr. Alan Hale. It's from my father. It's postmarked 16 years ago. The statue I sent belongs to the Maxwell family. Ultimately, it was only a statue, and probably has nothing to do with the Maxwell's magic powers. There is probably nothing to the curse either. For now, anyway, I'm giving you the statue. Statue? Not the statue in Stephanie's room. Oh, I wonder where Uncle Philip went. Ah, o Lute. Samurai.
Pronto. As coisinhas pra fazer aqui.
E agora? E assim. Não. Bora. Uhum. Ainda. Is the thing girl? Is the tingler? It's gone. The statue, where did it go? Is the tingler? Será que é esse aqui? Não. Is the tingler? Eu cliquei pra você ir pra cá.
You're stop in the world. Ah, que ótimo, né? Por que tem que sonar essa droga quando eu preciso sair? Ah, esse jogo é muito imbecil pra fazer uma coisa dessa. Ixi, outro caminho. Hey, old man, you're spacing out. Alyssa? I'm not Alyssa. I've got a name. I am Bates. Your voice is different. You really do have multiple personalities. So what if I do? I don't need to tell you about it. The curse! The Maxwell curse! Ah! That little creature must have done this. There's something in his hand. Ele foi grande magro, Pixies Girl. Esse, ele faz live aqui, é brabo. Opa, muito obrigado. E aí, Beyonder, tudo bom? Segui de volta aqui. Aí sim, bom demais. Retro. É nesse game? É Clock Tower? Então, é os Clock Tower, tipo, primeiro, segundo, esse aqui, são survival de point and click, né? Esse aqui, ele é tipo um spin-off, que ele é meio diferentão, né? Considerado o pior da franquia, mas enfim. 24. Cara,
Daí o terceiro já ele já é. Ele já é separado, né? É um jogo feito That por statue gives me an eerie outra feeling. época, então. Né, história própria e tudo mais. E a jogabilidade própria também. Isso aqui é bem diferenciado, né? Esse jogo específico. Serves you right, doesn't it, old man? Alyssa, and you too are cursed. The Maxwell curse. Anyone who touches that statue, Alan Hale and I, we... Yo, the yellow blood. Who's led yellow blood? You're not making any sense. Oh, Que é there's pra no ser, way. né? O Bates. Ah! There you are, you little runt. Foi, mas no final. E vários, né? Esse aí é o K, né? É, K. Tipo, esse jogo tem muitos finais, mas tipo, os finais só envolvem você morrer de um jeito diferente. Basicamente isso. Esse filme é meio preguiçoso. Eu não gostava desse jogo. Eu só estressei com aquele. Esse faz você ficar muito perdido, né? Mas. Eu tô levando uma boa. Eu tô mais zoando, falando de zoeira, não. Falando essa boa de chat. É só pra brincar. Oxi. Sim. Tô. Não, CEGHJ. Faltam 5. O C, acho que eu tenho que avançar bastante e escolher sair lá, eu acho. Vou pegar uma hint, só. Hint. Aqui. Vai buscar outra uma hint que desbloqueia? Hints. Com que isso aqui que eu acho que vai ser mais difícil é zerar em 2 horas e meia o final lá. Isso aí eu tenho que decorar bem. Fazer tudo, fazer tudo, fazer tudo. Sobrando nada. É o último Clock Tower que falta pra eu platinar todos os Clock Tower do Retroachievements. Snore, é? Tá querendo me roubar? Será que é só com a Alice? Alissa, where are you? Teria engraçado.
Alyssa, where are you? Tururung, tung, 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 tururung, tung, tung, tung. Se não der certo é porque eu vou ter que criar outro save. Tá run. Yeah. Que eu já, se eu já tinha começado, não. Antes de olhar ali. Vamos ver. Vamos ver se dá jeito. Se não der, é só anota isso aí. Não, outro save. Alyssa just called. She'll be arriving tonight. Do you really think it's okay having her stay with us? The children don't know Tem um anything botão que about faz it. a Everything will be okay. sala acelerar, mas não sei qual que é. Anyway, Ashley will be home soon. Don't look so worried. That might be Ashley. I'll go and see. Chega o final desse jogo, é que nem a história do Patrick. Alan Hale. That Maxwell curse is... Hello, Uncle Philip? Aunt Catherine? It's Alyssa. What was that? What's that?
I wonder what this key goes to. Caramba. What is that? Corpo. Passei, só faltava não ter interagido. Não. Não.
What? How? It's only an arm? Pra falar que minha. What? How? It's only an arm? Valeu. Hello, blah. What? The piano. Stop. Got the cops. This is.
Tá faltando aqui. In the night, where I was, not there left the building. Ooh, spooky. In the night, where I was tonight. É coisa faltando, mas tô lembrando o que é. Something touch the dance from the summer to gold. Goes also. In the night. In the night. What happened here? That's it is. That's. Oh yeah, give me that. In the night. Mother in the night. Mother in the night. Mother love the beauty. You call me such children. In the night. Where I was in the night. No! Oh no! Ashley! My amulet? No! Stop! Don't be afraid, Alyssa. Mother in the night. Where are you? Oh, me Saint children.
Opa! Ei, Morrison, bom dia, tudo bom? Tô tranquilo contigo, de boa. Rapaz. Eita, pega, isso vai não. Grumble Fantasy. Isso Dark. Dark Wolf Game. Tô tentando fazer live, aí sim, tem que voltar, pô. Tem que fazer live todo dia, toda hora, todo segundos e tudo. Fazer live, mais live, mais live, mais live. Todo dia, todo dia, todo dia. Ai, ai. Eu faço todo dia porque eu não posso usar o PC todo dia, né? Grande Igros! Yo! Bom dias! Zão! Ah! Vamos ver a frase. E Beyonder aí, ó. Você vai. Blood? Blood? Moleque. Someone's torso. Não era aqui? Os lanches. É o lanche, exatamente. É, eu tô bom aqui. Tentando tirar um cochilo de tarde antes de abrir live, mas eu só perdi tempo, só. Tentando. Tamo junto.
It's alive. It's Alyssa's amulet. The Paradise, Final Fantasy Order, pouquinho do Godfall. Vários videogames. Foi variado, hein? God damn. Rapaz, você tá mexendo com essas coisas de demo aí, pô. Essas coisas de satanás aí, jogando jogo de... Sete horas, né? As coisas passam para a versão final. É bom que dá pra passar o progresso. Falar de demo. Diacho! Ele estava prevenido. Touché. Isso aqui tá normal, ok? Era pra... Tem um negócio aqui, mano. Quero me Uncle enrolar? Philip! Alyssa, you're okay. Uncle Philip, what happened? Vai ser boa. No time to explain now. You've got to hide. Yeah, how creepy. How creepy. Eu... Nossa, mas é legal, só. Não é que normal, cara. É 3 discos vazios. Tenso. Eu, eu peguei, acho que. As pônicas de galáxia seguida, mano. Que eu não sei que tinha. Pô, essa música é muito da hora.
Pô, era pra estar aqui a desgrama da gente que falta. Tá querendo me roubar? Ai, tá, pisar ao chão. Isso aí, love us for at all. Love's not frighten me at all. Love's not me at all. Uhum. Um Pokémon Etcherá. Me Sharp. Love isn't Friday at all. A desgrama da gente 3 tá todo seguido. Pararam. Sim, beleza aí, guys. A gente vai descanso. Ela vai aparecendo. Captura o Bechar. Vai tomar, vai. Não tem ele. Nem consigo não ter, né? Beleza aí, guys. Valeu pela presença. Bom descanso aí também. Tamo junto. Não sei se não, velho.
Fazer isso não é se saber como. Rapaz, é complicado, hein? Esse aqui é. Eita, jogo confuso. Esse não é um jogo pra ficar perdido. Demorei mais de uma live pra sair do primeiro capítulo, não sei. Imagina essa coisa. É jogo estranho, meu. Do nada você tem que ver um corpo no chão pra conseguir abrir uma porta. Qual sentido tem isso, meu? A porta tava aberta o tempo inteiro, só não quis abrir mesmo. É uns negócios nesse nível aí, cara. Tem como adivinhar. Não, é demais, né? Demais. Boca, nossa. Já, só falta isso aí. É, não tem ninguém pra falar, né, das gente aqui. Né? Uhum.
Sei lá. Então. Reborn. There's something written here. It says, help. There's something written here. It says, help. Deixa eu ver se. That little monster. That wasn't easy. That little monster. A little monster. A little monster. Ah, mas. Olha lá.
Aê! Por favor. É, todas as 20. É, deixa eu ajeitar o negócio aqui. Eu só consigo ajeitar pelo celular. Colocar ele pra carregar. Vamos lá, enquanto eu lembro aqui.
Caramba, eu não tinha achado o negócio aqui. Ai, ai. Ai, tem um. Essa bucha, não lembro. Deixa eu trocar de celular. Hum, hum.
Say so that your time. Under. Era um bando. And every match you see. See. Agora. That's it.
Pronto, acho que tá tudo ajeitado já. Três modo de comando. Vou ver uma outra coisa aqui.
Ué, não tem não? Não tá faltando. Ixi. Uhum. Aí se eu for fazer isso aqui. Tem tudo aqui. E puxa. Pode pular um.
Jack morto. Pronto.
Da skin. Ali. Tá coisa. Disponível. Ajeitar aqui. Ajeitar isso aqui. Até aqui. Um minuto.
Relax. Don't worry. Peraí, bicho. Pronto. É isso.
Agora, tipo, o que dá pra fazer aqui? Oxi. Esse aqui eu não faço ideia de onde seja ainda. Procurar, vai a fundo ali. É, até uma, velho. Gente, envolto. Ah, gente. Ah, não pode.
Tô vendo aqui como que faz. Não, G. Esse vai ser meio chatinho que eu vou ter que jogar o jogo inteiro, praticamente. Tá, vamos lá. Ah, não, tem que jogar inteiro mesmo, né? That little monster. Enrolação, não. Alyssa just called. She'll be arriving tonight. Do you really think it's okay having her stay with us? The children don't know anything about it. Everything will be okay. Anyway, Ashley will be home soon. Don't look so worried. That might be Ashley. I'll go and see. Alan Hale. That Maxwell curse is... Hello, Uncle Philip? Aunt Catherine? It's Alyssa. What was that? Não, caramba. What's that? Não, Floras.
I wonder what this key goes to. What happened here? What is that? No! Oh no! Ashley! My amulet? No! Stop! Don't be afraid, Alyssa. Pior. Pior. Na, 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 na.
Não. Ah, não dá pra pegar. Yellow blood. É, não dá. Who bleeds yellow blood? Yellow blood. It's Alyssa's amulet. Peraí. O que eu faço agora? Deixa eu ver.
A statue? What is this? It's possessed. Ouch! It has some kind of power. What's that scream? Our destiny, oh, send you a lost story. Oh, it's a devil, what not only. Stephanie? Michael! Michael! Don't be so scared. Stop! Michael, too. Me? There's no one left to use the computer either. Michael, too.
This isn't a game. Michael, too. Muito obrigado pelo follow. A Susan. É bem-vindo.
Uhum. Eyes locking. Stop. Stephanie, stop, please. Oh! Ugh. Aunt Catherine, run! Hurry, run! No, don't come out. Hurry up, old lady. Get the hell out of here. The little twerp. I'll kill her next time. That little monster. That wasn't easy.
A letter? From Mr. Alan Hale. It's from my father. It's postmarked 16 years ago. The statue I sent belongs to the Maxwell family. Ultimately, it was only a statue, and probably has nothing to do with the Maxwell's magic powers. There is probably nothing to the curse either. For now, anyway, I'm giving you the statue. Statue? Not the statue in Stephanie's room. My face. It's changed. I wonder if Bates has become the dominant one. Hmm.
It's gone. The statue, where did it go? Uncle Philip? Oh, it's all because of that Maxwell curse. Maxwell curse? It doesn't matter now. You must go hide in the den. Tem que comer uma coisinha e já volto.
Eu retorno. Uh. Oh, Comic books. This is the statue. Everything started after Stephanie found it in the closet. That statue? The curse is true. That's why you're possessed. Or I've been cursed too? you know, don't you? Anyone involved with the Maxwell family. Oh!
Whoa. Hum. Eu sei.
É, eu não sei. Isso aqui, ó, tipo, era pra funcionar já. Ah, tá, tipo, vai. It's so dark to think that I love you. I think I love you too much. I love you too much. Society, that's not to lies. I didn't believe that got to me. It's not to lies. I didn't believe it got to leave it. Esse é o negócio. So dark to think I think I love you too much. Too damn much. Stephanie, I'm sorry. Michael, too. Michael Jackson. No.
What has happened to Stephanie? And Ashley? What happened here? Tell me, Aunt Catherine. The curse. The curse is what's causing this to happen. The curse? We're doomed. The Maxwell curse is gonna kill us all. This kerosene heater still works. Ooh, spooky. Michael, too. There's no one left to use the computer either.
Aí, party.
I wonder what this is. Acho. Burn it! The statue! Burn it! Uncle Philip! The statue! Hurry! Burn it! Burn the statue?
must burn the statue. I'm going to kill you. Just give up. Oh, Hey, you little shit. What good is it gonna do to burn that? oh. That's the way I do it. Amulet, protect me. Stephanie, I'm sorry. Oh, Hey, you okay? Alex Corey, Monterey County Police. You don't have to talk. This place? Memorial Hospital. I got a call from Tate's wife. When I went inside, I found you and a girl laying on the floor. I carried you out here. Stephanie, how is she? She was badly injured, but she'll be okay. She's not gonna die. What was that? Well, everything seems normal. É escampando, bons dias. There's nothing in here I can use. Well, everything seems normal. De dias. Uhum.
Everything seems normal here. Are you trying to escape? Ah, vai tomar banho também. Que roubo. Tem munição, ó, tá ligado? Tinha, né, mais jogos no canal assim. Thank you. Agora. Ah. Isso não me daqui uma coisa, né? Esses são mais fracos. Não, tem que ficar mirando.
Thank you. This isn't much help. This isn't much help. Para Kitamar. Skyrim.
Looking for something? There's nothing here I can use. There's nothing here I can use. Onde é Cronos, tudo bom? Arraus.
Aqui não. Não, peraí. Ah. Ah, ele perto? Ah, vou tomar banho também. Ah, coisa essa. Vai pra frente do zumbi. Acima do zumbi. Ah, tomar banho. Lascar, mano. Eu já não sei se eu tive. Pegar. Eu consigo pegar o chat. There is nothing in here I can use. Ah, é uma só. É, tem que voltar ao normal.
E aí, Gui, bom dia. Você tá bom? Hoje tá estranho. Não tá aqui. Deixei no outro lugar. Internet celular. Melhor drogado. Amorante. Ah, no... Achei que lá no trampo eles tinham Wi-Fi. Aí vem Scyther. Trabalhar, esse bando de vagabundo. Esse pode negócio desse. Ah, não, mano. É triste. There's nothing in here I can use. Não. Adolescente. Ai. Estão te roubando. Além de fazer você trabalhar no seu trabalho, pô, não faz nem assistir live. Tô abusando já. Né? Pô, isso aí é um negócio. Isso aí não pode não. Tem Rush aqui? Não tem não. É separado. Tem que colocar manual aqui, né? Nossa, nenhum dos álbuns tem. Fica Rush. Acho que deve ser separado. Lançado fora de álbum. É o Capturas. Deixa eu ver como anda a situação de 3. Dois minutos. Eu vou ter que colocar Rush aqui, né? Pior que eu tenho que ir lá na outra playlist. Aqui, tá. Rush. Smart into Bleach.
Remixão. Rush, Rush. Ah. Ai, que larguei mão lá do Castlevania. Não, 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 não. Desgrama não damage lá. Ah, eu ia ter mais bucha ainda. Calma, larguei mão, deixei quieto. É, cara, de acho com que satanás, né? Larguei mão. Agora eu nem sei o que eu jogo. De acho, no damage. Conquista? No damage do boss final lá. Aquela bucha. Depois vai ter os piores ainda. Vou tomar nos olhos. É no damage com level 50. Sem. Como que é? Usando só pistola lá e as armas, alma específica lá, né? De demônio lá e. É isso. Tem que pular. Sem dar dano no bola. É, foi esse nível, pô. Nossa. Nada, pô. Eu tava passando raiva, né, de passar aquele boss no modo no use, mano. No hard, imagina no damage. Sei não, hein? Esses devs, né? Não sei não. Ficar aqui no. Na boa, não gostei. Que é mais negócio. Falta pouco já, né? É 14, né? Big Boy. E pão, bom dia, pão. Ah, vai. Nada, mano. Isso aqui é. Isso daqui não é nada. Ih, rapaz. Que isso? Rapaz. É complicado. Tá, colocar o Rush Rush, né? Isso. Rush Rush. Vou ver aqui, tem mais um aqui.
Eu dei spin. Pô, colocar mais, vai ter um álbum aqui que tá indisponível. Só tem algumas músicas só. Mas... Já. De pão nos ecos acorrentados aí. Até que horas hoje? Espero que até meio-dia. Por aí. Ou 11. Ou até as músicas acabar. Tá pegando. Tem 218 músicas na play. Deu 218 até agora. Pam, pam, pam. Tem coisa, hein? E tem muito, mais coisa ainda pra procurar ainda. Vou ver depois. Enfim. Eu não sei onde é que é esse aqui, não. Tem que procurar esse aqui. Aqui é a bomba do Goshen. A bomba do Everything seems normal. Tô falando mais zoando, velho. Agora. Já tá de boa. É, só é saber o que tem que fazer agora. Pegar os finais, né? A base eu já sei, já. Não, aqui não vai ter nada, não. Já, Spotify. Se não fosse usar, não sei, eu já tinha ouvido mais músicas. Tomar banho. Ah, eu parar de spamar anúncio que vocês estavam. Vocês chegaram, mas vocês são sub, né? Então eu posso spamar anúncio ainda. Continuar spamando anúncio. A gente tinha um pessoal no lurk que tava só spamando anúncio. É o farm. É o farm, não tem jeito. Até apareceu alguém reclamando, daí eu paro. Tá recusado, tô rico, tô rico. Muitos dinheiros. Dinheiros. Nossa, quem dera. Mais de $1 deve ter dado.
Vai ser legal. I still think Tate's the guy who did it. Uncle Philip? Uh-huh. There was yellow blood at his house, remember? There's a creature here, too, with yellow blood. Tate's missing. Missing? No! I think we should go over to the lab. Tate's the boss there, isn't he? Yes. I want. All right, then. Let's get out of here. I'll go over now. You come later. Ele tem um vagabundo. His bucket. Ué, não. Surface. Surface. Poxa, coisou, velho. Tem que renovar. Ah. Vai mandar gracinha. Ficou bom. E você vai conseguir pra todos. Todos. Só com essas 5. Todos. Ah, Og, live passada, só foi você sair que você ganhou presente. Acho que você ganhou a Great Cherish, eu acho. Eu mandei um gift, você pegou. Mas você tinha que dormir. Ganhou. Ganhou dormindo. O espírito pegou, é. Ah, eu sei onde tem aqui, pode ver. Eu gosto dessa capa aqui, desse álbum aqui da Nele. Solo, nesse álbum solo aqui. O álbum Rocky Bird. What are you up to? I'll be in big trouble if someone finds me here. Everything seems normal here. Beleza, Beyonder. Vai pra presença. Bom descanso. Everything seems normal here. Tamo junto. Abraço. Tamo junto. É pra cá? Ah, é pra cá. Deve ter aqui. Um canto desse então.
My past. My cursed past. Wash it away, please. Ei, precisa cortar minha energia. Evolve. Discussão USA. Discussão USA. Aqui tem. Everything is normal. Ah, acho que dá pra zerar de boa naquele tempo que eles pedem, pô, né? Então. Acho que assim não rolar, não. Olha, lá no final é mais demorado, né? Mas. Acho que dá, de boa, assim. É isso que eu vou fazer. Pera aí. Vou de Bates ali. Acho que é um revólver, né? Revólver. USA. Practicing USA. Oh. Esse é o menu do jogo. Oh. Lembrei de quando se assustaram com o menu do Clock Tower 3. Do nada. Lançando várias de tiro. Colocando as letras. Escatei de platina, platinas. Bora aqui, bora pô, bora galera. Não, não vai entrar ainda. É o 3. Vincular na IA? Acho que não. Você tem que procurar ver a versão. Mas geralmente é só você ver a região só. E daí você consegue. Tipo, sei lá, precisa ser a versão americana ou a versão europeia, versão japonesa. E é só isso. Daí você prescreve pra essa versão específica de tal país aí já vai. É porque elas são diferentes, né? Por isso que não dá pra colocar todas compatíveis. Né? Se, se programarem uma, né? Daí as outras não teriam como deixar compatíveis, porque vocês são outra arquitetura, né? Do jogo.
Mas tem alguns casos que dá ainda, né? Daí eles conseguem fazer. Ou às vezes também, sei lá, não, se dá um trabalho, né, de fazer pra todas as versões. Eu sei que eu tô na americana, mas funciona também ela com patch pra restaurar, pra ficar igual a japonesa, assim, mesmo. Também é compatível. Uma coisa assim. É um platinho. Terminando isso aqui, eu vou ter platinado todos os Clock Towers, os Retro Teams. Todos os Clock Towers. Fazer um platina aí, rapaz. Olha só. Aí sim. Aí depois vai faltar só 2 Silent Hillzão pra platinar todos os Silent Hillzão. The Trade Reminder. Rapaz, o Gale também. Ele absorveu as habilidades do bot. Eu quero mandar um meu aqui. Nenhum desses dois é meu. Esse álbum aqui, né? O Rocky Bird. Morei, né? Ah, não, tô. Eu pausei ainda. Esse álbum Rocky Bird aqui, da Deb aqui. Álbum solo, não? Isso foi lançado em 4. Em 4 cores diferentes, né? Das letras. Bom dia, Usha! Bom. Evolve. Não estão murchando. Saca os pregadito, rapaz. Ô, louco, gente. Como assim? Conte-me mais, conte-me mais. Essa desgrama desse zumbi não morre, não? Meu? Ah, vai pro caramba também. Tipo, é pra parecer uma mira vermelha, né? Mas se bem que tem uma coisa. Tem um documento lá pra eu ver, eu acho. Se eu ver aquele documento, eu acho que é capaz de eu conseguir, sabe? Os pontos fracos, eu acho. Os pontos fracos do zumbi. Deixa eu ver o que tem aqui. Tá morrendo, nossa. Tá seco Rapaz. O sonho aí tá diferenciado. Que sonho bom.
Rapaz. David Nunes. Te juro. Rapaz, oxe. Que sonho é esse? Esfregatita aí com outras habilidades aí que a gente não sabia. A gente fala do Pokémon. Por culpa da Yumi, o que a Yumi fez? Fala de Pokémon. Culpa da Yumi. Aí o Pokémon, Michel. Captura o Pokémon, vai. É um sinal, esse sonho foi um sinal pra você capturar Pokémon, velho. Aí, Michel, capture esse Pokémon. Olha como faz isso. Manda esse aqui, ó. Manda assim, ó. Manda esse combo. Você já compra umas 10. Aí, ó. Pode comprar na extensão também. Agora joga, antes que o Pokémon vá embora. Ixi, chega, foi. Já era, Pokémon foi embora. Guardando no bolso. Demorou pra mandar. Daí ele foi embora. Não, esse álbum tá mais legal que o outro. Aí agora. Eu preciso de uma chaves. Tem a chave pra abrir lá. O trem lá.
Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa interessante. Tem nada demais aqui. Eu tô com Bates, né? Agora que eu parei pra ver. Rapaz, e agora onde é? Ah, é, lá no... Não, né? Segundo. Aqui, ó. Eu tô com Bates. O corpo ali quer comer bolo. Comer bolo de laranja. Bolo, bolo. Acho que Nesquik. Bolão. Não. É o Bates, não tem jeito. Eu tava tentando interagir, mas não tava vendo interação nenhuma. Porque eu não tentei, né, com a Bates, né? Opa! Olha pelo Bitmotion! Au! E valeu por mais um vídeo. Valeu, 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 valeu. Rapaz. Valeu, 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 valeu. A metralhadora de bits. Valeu, valeu, valeu. É isso, valeu, valeu, valeu. É isso, vamos. Melhor que o bot cada hora, cada ainda o bot fala, manda uma mensagem só. Por um dos... Será que não tem shear, alguma coisa assim? Sei lá, nunca mandei bits em quantidades específicas, né? Só fazendo assim. Os alertas tudo ali bugado, tudo atrasando. Eu tô tocando até aqui, ó. Altas horas aí. O celular, eu não sei também, não. Eita, foi. Vai ficar altas horas tocando isso, bicho. Não, esse álbum tá legal. Sim. Bom. Relaxa, pô. De boa. Here days. Eu nem sei onde eu larguei o negócio, né?
Ah, tá aqui, ó. Uhum. Me dá sai. Free to fall. Free to fall. Ei, Gui, eu posso. Eu tenho desculpa, eu posso dizer que eu não estou ouvindo o Blonde. Tá ouvindo muito? É porque eu tô ouvindo. Ouvindo o álbum da carreira solo da Debbie. Aí, ó. Não é Blonde, pô. De certa forma. Hum. Ai. Não tinha ouvido esses álbuns ainda, tô vendo. Fazendo lip sync. Lip sync lá, é engraçado. Só dane-se. Lip sync. Blood! Você pega pra ver apresentações ao vivo do Blonde, tipo, ao vivo é muito bom também. Daí os caras vai cantar no lip, no lip sync lá. Playback lá. É complicado, né? Everything seems normal. Tudo parece normal.
Esse aqui? It's dead just as I thought. Eu esqueci o que que eu tinha que fazer aqui pra avançar agora. Ah, é, pô, lembrei agora. Eu já vi todos os negócios, né? Só eu lembro. Maluco lá. Hitmonlee. Eu preciso de uma coisa. De uma chave de fenda. Tipo de café da tarde, né, cara? Espero que chantilly, cara. Então, eu acho que cada um tem a sua particularidade, né? Um é bom pra certos momentos e outro é bom pra outros momentos, né? O kit de festa. Salgadinho docinho, rapaz. Pior que um salgadinho eu gosto, hein? Salgadinho de festa, né? Subir na iFood tá pega. Deixa eu ver aqui. It's all over. He's the one who did it. Acho que eu achei todos, eu acho. Excuse me, but Falta um negócio. You? Those creatures can eat you instead of me. And while they're chewing on you, I can escape. Yes, that's it. What a great idea. you've gone crazy. Aí. Hurry up and get eaten. Tá vendo, velho? I've never seen such books. Chicoteado pra isso. Comprava docinhos, salgadinhos e festinha. E ainda mais que te fazem trabalhar, né? Pô, não tem como, não. I can't forgive you. Who are you? That's not important. Thank you for rescuing me. Rescuing you?
Only because I won't let you die so easily. Huh? Cozinha. Rapaz. Beyond the limit. Beyond the limit. Vou ter que mandar pro Bates, não. Mas se bem que tem uns negócios pra olhar lá, né? Que eu não vi ainda. I've never seen such books. Seria perfeito se tivesse um jeito de você mudar na hora que você quisesse, né? Mas não tem, é só se você for atacado. Enquanto tivesse a muleta, daí. Se transforma. Ah, personalidade. Does this mean everyone's panicked? Vai. Ah, eu gosto de todos, né? Sei lá, talvez cenoura. Vai. É, das bolas normais. Né? Enfim. Look at all of these files. Uhum. George Maxwell? Look at all of these files. Eu percebo que se existe a versão da natureza.
O que seria o cheesecake? Obrigadão. É, Dum. Bom dias. É hoje, né? Que hora que é, não? Seis, então deve ser 12h30, então, aqui. Sei lá. Não sei se influencia na rotação da Terra com o eclipse, né? Dependendo da hora. Aqui, ó, o cara aqui. Who the hell? Oh, sorry. Didn't mean to yell so loud. It's okay. I'm not gonna hurt you. I'm just a newspaper reporter. A newspaper reporter? Yep, I'm Doug Bowman. Pleasure's mine. I'm going to poke around a bit more. Poke around? Don't you know? There's a big story here. A whole lot bigger than I thought. See ya. These books, they all look really technical. Here it is again, George Maxwell. Who is George Maxwell? Cara da facunda. These books, they all look really technical. É, daqui não vai dar pra ver, mano. O eclipse. Droga. Uma vez eu fiquei pra olhar uma show de meteoro, não vi, pô, foi nada, fui lá e fiquei esperando, não vi nada lá, fiquei umas 2 horas lá. E pela TV, tudo sumiu, tá? Tem que ver ao vivo mesmo, porque não tem jeito. É no hemisfério norte.
Pior, né? Tem a dupla aí, pô. O Usha é um lobo e o Dom é um dog, pô. É um dog. Aí, ó. São parentes aí? São parentes aí? Certo? Olha só, revelado. Revelado. Eu preciso achar a chave de fenda. Esqueci onde fica. Ah, storage. Ah, tá, eu lembrei agora. Mas eu não lembro como que eu abro lá. Será que eu consigo abrir com o Bates ali? Vai saber. Everything seems normal here. Vai, não. Storage room. É isso aqui. Ah, tá. Ah, tá. Por isso que eu não tava conseguindo achar. Ih, papapô. Tem que eu fazer essa praga. Já. Bullshit. Aqui, será? They're all dead. Tem dormindo aí? What's happening here? Looking on the bright side. Ai, caramba, abre logo. Tem tempo não. Só não vou sem nada.
Tem hora de pegador. Tom. Ah, murchou. Não me murchando, né? Coisa. Pô, só tá tendo sequência de música boa aqui. Essa é braba, mano. O Peia é o Upas. Aqui, ó. É, ia deixar ficar no chão, ó. Eu tava evitando ali, porque eu sabia que ela atacava ali. Lembra que a chave ficava aqui. Ai. É o Upas. Tá. Segundo. Já, chance. IPD, bandido. Não ganhamos. Você tá bom? Acorda primeiro. Ai, a treta. Falando de mim.
É bonito. Oxi. Que coisa, né? Acelerado aqui. Cadê os zumbis, meu? Ah, mentira, não sei aonde. Ladrão. Spamando botão. Mas cadê o zumbi? Parece. Oh. Eu vou. Aí. Aê. Não. Screwdriver. Hey, what are you doing in here? This is the end. Everyone's gonna die. To wander about forever? That creature out there. What is it? Don't want to answer, huh? If you're not gonna talk, then I'll kill you. There's a file in my office. You'll find your answer in there. O baiacu, rapaz, isso aí é perigoso. Esses caras. Pescas. O que é oficial, não? Ah, é. Olha o. Escritório. Ah, o Shinx, Pokémon no chat. Pokémon no chat, galera. O Shinx, galera. Um Shinx.
Grande celular, mando com. É, não. Ah, meu Deus. Ah, droga aqui, né? Parece negócio da. Ah? Que capitão? Cerebral toxin confidential. Interesting. This makes sense. Getting infected with cerebral toxin turns you into a zombie. The bacteria forms a new parasitic brain and makes the old brain stop functioning. That means the zombie's weak point is their parasitic brain. I've got to try. Ah, vai. Munição fanara aqui. Rapaz. Não tem nada aqui. Não tem munição em lugar nenhum, essa droga. Eu só deixa eu recarregar quando acaba, vai. Ah, tá do lado que eu preciso ir. Eu preciso ir, não, caramba, né? Eu vou esperar se tem alguma coisa. Tem porcaria, né?
Tem munição em lugar nenhum, essa porcaria. Ah. Vai, dorme aí, no ponto. Ai, que jogo maldito. Tem onde ir, meu? Ah. Ah, vai. Achar munição, Sandra. Não, não era aqui que eu queria vir. Não vai fazer nada, não. Pokémon. Oxi. Well, look at this. Rapaz, um traidor, né?
Hum. Eu bebi, rapaz. Não valendo mais nada. Ah, putz, grilo, esqueci. A droga aqui. Vou botar tudo agora. Hidratação, né? Jogar água aqui. Eu mexaria aqui. Não. É, eu tô muita coisa.
Hey, what are you doing in here? This is the end. To what? Office. Não, peraí, aqui tem. Aqui mesmo tem. Tem nada aqui, né? Estranho. There is nothing in here I can use. Cerebral toxin. Confidential. Interesting. This makes sense. Getting infected with cerebral toxin turns you into a zombie. The bacteria forms a new parasitic brain and makes the old brain stop functioning. Jogo acaba, nunca The acaba. zombie's weak point is their parasitic brain. I've got to try. Ah, já acho. Cada hora muda o. Ah! Então. É isso aí, tudo bem? Bom dia. Tem uma bala, só precisar acertar as coisas que eu tenho um tiro. Confidential. Interesting. This makes brain. I've got to try. Um segundo pra eu mirar certo a droga. Ah, vá pro caramba também, né? Okay.
Tower. Foi bom, sai. Ok, aí sim, tranquilo aqui. Ai. Deixa eu esticar aqui. Acho vamos deixar. Oh, look at this. Hey, Barbie. Que acha? Que ódio. Pam, param, pam. Hum. É, eu tenho que fazer um esquema, né? Fazer um negócio. Eu voltar lá, eu fui guardar justamente da. A gente não pode ser transformado, hein?
Yeah. I've never seen such books. Smeargle. Ah, tem que fazer tudo com esquema de novo. Né? É sangue alfa. Não. Vou pegar esse aqui, ó. All the rest is just junk. Pode ser usado. Zumbi, né? Certeza.
Tá mutado, né? Não queria. Ah, tá. É Extra. Bons dias. Tudo bom? Well, this probably won't work either. Ah, você não serve pra nada. Well, this probably won't work either. Ah. Funciona. Ah. Vai, hell, man. Não sei. Ah, até que. Ah. Ah, ele veio de um lugar que não tem de onde vir nada ali, mano. Olha, mano. Ficar aqui perto da porta, quero ver ele spawnar aqui nas costas. Olha, mano. Até que... Ah, que adianta, né? Ah, se lascar, eu não guardei a droga. Ah, não dá pra recarregar. Esse amuleto aqui não dá pra jogar fora quando já tô em. Exato. Ah. Aqui não tem nada de lugar pra pôr direito. O lugar que tem ali é justamente onde eu não posso ir. Ah, pera aí.
É isso. Beleza, MP. Bom dia, você tá bom? Nossa vida. Bom demais. É pelo apoio. As músicas acabar, mas tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19 ainda. Rapaz. Rapaz. Vou até as 11 só. Afinal, eu tô acordado desde as 7 de ontem, né? Levar isso em consideração, né? Enfim. A botada. Rapaz. Tô acordado desde as 7 da manhã de ontem. Então eu vou até as 11 só. Só até as 11. E é isso. Se bem que vai ter o eclipse, né, que não vai acontecer aqui, né? Poxa. Aqui, você sabe o que. Esse todo aí do bonde aí acabou vindo de uma hora pra outra? Pra... Diacho. Nem sei o que, mas já. Que é isso, mano? Ah, porcaria, não é pra você acessar isso aqui, não. Ah, eu fui largar o negócio. Não. Coiseira que a gente sempre perde.
Eu consigo sair aqui se eu quiser agora. Eu queria pegar um negócio que eu não sei onde tá. Nurse, stop! It's all over. I have no desire to live. If you commit suicide now, you'll turn into a zombie. Me too? Dead, but alive, wandering forever. Poxa, No, don't, please! tá sempre não, até levar um tiro de revólver. You can heroes. Aí, rapaz, é pegadinha. Sai, aqui, até ultra. Revólver tira. Ele fofo. Panda. Ninguém capturou. Heroes. Vai. Eu tenho que fazer com Bates, né? Isso não parece pra nada aqui, né? Esse pra mostrar mais pra cá, né? Ah, caramba, mesmo. Ah, vai. Ah, que droga, mano. Vira ruim do cão. Vai. Atenção. Depois eu vou. Ficar sem água. Sem água. Essa comum. Isso não é aqui? A minha veia é azul. Não.
Eu quero achar o. 65 anos. Ah, peraí. Depois de quase 3 dias depois, aí. Ah, né? Não, peraí. É. É. Amuleto. Ah, tem essa conquista aqui, mas não sei onde é. Aqui, ó. Well, more information about the Mr. Curse.
Puxa. Não achei nada. Eu lendo aqui 30 anos aqui, não achando nada aqui escrito. Os infelizes aí já não comentar nada ali. É. That research lab is hiding some secret, and it's next door to this hospital. Research lab? Uh-huh, for researching pharmaceuticals, mainly. I'm going over there. You coming with me? Well, take care of yourself then. Don't get yourself killed in a place like this.
It's dead just as I thought. Nada aqui. É só bom dia. Tá bom? Aí sim. Tranquilo aqui. Mano, vou achar informação no banheiro, né? É difícil isso acontecer, né? Everything seems normal here. I'll be in big trouble if someone finds me here. Vai sanitando. Não, né? Só se alguém vai tentar jogar fora lá e acabar encontrando. Reward. Quando procura, eu acho. Depois ganhou lá com a fita pega. Aí é tenso. Blood! Pisada. Ai, bom dia, tudo bom? Everything seems normal. É, se lascar. Será que era no vaso ali, não? Interruptor. É isso. Tranquilo aqui.
Que perde a hora. Rapaz. Look at all of these files. Tem que olhar aqui, mas não. Nada. Isso. Já é saída já. Ah, eu não consigo voltar, vai. Deve ser lá onde é, então. É isso mesmo. Toda hora a gente procura. Não achei nada, eu pesquisei tudo. Não tem nada no lugar nenhum. Oh no, it's locked. Let's get out of here. But the door's locked. Stand back! É, desmaia do nada aí, né? Vai? É uma munição. Que achar de canela é infinita e a minha tem 4 balas. É, esse final não tá tão legalzinho assim.
Melhor até agora foi o You're Rocky awake. Bird. You're unconscious. I brought you here. Hope you don't mind. Rocky Bird e o... Where am I? Memorial Pharmaceuticals Research Lab. Yeah, I saw Philip Tate come in here. As a policeman, I can't ignore that, can I? e o outro lá. My uncle? He's here? He's mighty suspicious. With all the evidence, he's got to be involved somehow. No, that's not true. My uncle's the laboratory director. It's perfectly normal for him to be here. Well, in any case, you stay here. I'm gonna take a look around. Ah. Liberation. Outro não conseguiu ouvir? Spotify, né? Depois eu vejo no YouTube. Deixa eu ver aqui. 11 horas. Vou rushar aqui, né? Tentar pegar o final lá, não sei. Mas eu... sei lá, preguiça. Se eu lembrar aqui o que eu tenho que fazer. Deixa eu ver se eu lembro. Eu preciso trancar só... Não, acho que não. Tá bom. Dá pra fazer. Infeliz, vai ter um eclipse, mas acho que não vai dar pra ver daqui, né? Então, um abraço. Coisinha. Pô, vai ter que ver ao vivo, né? Vamos. Aqui? Eu tenho que... Onde aqui? Tá, isso aqui é a chave lá do negócio. Daquela porta ali que eu consegui, né? Hey, Alyssa, Mr. Bowman? I just saw something really nasty. A man covered with blood carrying a big hatchet. He suddenly attacked me. Look out, he's dangerous. A man covered with blood? Yeah, better watch out for him. Everything seems normal. É. É quanto isso aqui é? 9 horas. Não sei se são. Tá.
there's nothing in here. Tem nada aqui. It doesn't work. Everyone must die and suffer forever. Nossa, burra. Ele vai em frente com o maluco? Tô clicando pra trás e vi ela vai pra frente, meu Deus, que é. Trancar aqui, pronto, já faço um final. Ah, ele consegue usar a porta, não é? É isso. Aqui. Então, Gui, eu... Fala... Ah, vá. Caramba. Personagem imbecil do cara. Eu não sei onde eu tô clicando, onde ela vai, velho.
É. Vem pra cá, ô infeliz. Isso que morre à toa aí. Tá no ar? Larguei mão do ar. Conquista de Satanás. Eu só tava passando raiva, olha só. No damage. Ai. Mas já. No damage de Satanás, ó. Meu jogo favorito. Um dos favoritos. Né? Aí não dá, meu. Eu já até insisti mais até. Do que eu tinha planejado até. Peguei pra jogar e logado, tipo. Pode ser por causa dessas conquistas aí. Não tem condição. Coisa pra você estressar. Até pegar meu problema, que eu tenho problema com rage. Não dá, eu me estresso muito. Eu disse que não é platinado. Eu já não fui, né, com a ideia que eu não ia conseguir já. É que cheguei longe até. O problema é que eu vai estressar muito. Eu me estresso, mas meu estresse é de gritar, é de começar a tirar Oh, there's tudo. nothing here. Tipo, é coisa Oh, there's nothing here. alta mesmo. Então, pô, é nesse nível aí que ela começa a ficar no rage. Não compensa. Quando eu começo a estressar muito assim, eu já deixo quieto. Meus rage é muito complicado. Por que não dá pra interagir com as portas, né? Não faz nem sentido isso aqui. Ai, que jogo maluco, né? Por isso que eu... Ah, tá. Ele já abriu aqui, não precisa abrir, não. Ah, então já vai dar pra ir pro final já, então. Não preciso fazer mais nada. Precisei. Pronto, esse é o final aleatório, né? A armadura cai em você, você morre e é isso. Everyone must die. Mas o motivo de eu ter largado lá as conquistas do GTA lá, porque é coisa quase impossível de fazer, né? Eu sabia que ia estressar fazendo aquilo lá. Tipo, imagina isso 50 e poucas vezes. Né? Eu nem tentei, né?
Só fiquei de boinha. Só curti o jogo. Estresse. Rapaz. Não, lá, velho. Já sei o que você vai falar. Já previ, já. Aí, sabia. Puxa. Hoje. Esse aqui é o pior, é tipo um dos piores finais desse jogo. Sabe por quê? Porque uma coisinha besta do começo do jogo pode te levar pra esse final. Daí você nunca vai pegar o final bom por causa de uma coisa lá do começo do jogo que você não fez. E você joga o jogo inteiro pra dar de cara com esse final aqui. Essa bucha. Game, não interage com a armadura lá e a armadura começa a sair andando. Se você não interagir com ela, aparece um moleque morto ali, daí quando você chega nessa parte, a armadura cai em você e você morre do nada. É isso aí, esse é o pior final, o final mais troll de todos. Né? E as portas não abrem, né? Você viu lá? Eu tentei abrir. Você viu o final? Não sei se dá pra mostrar aqui, né? Acho que não. Deixa eu ver. Aparece a lista, né? Mas eu não sei se... G... É, não mostra, né? Ele só vê que eu concluí isso. Vou mostrar, né? Falta 1, 2, 3, 4. Gente, eu fiz todas. E as divulgações eu não fiz. Tô escutando. Espera, letras espalham. Ah, mas só aquele que mostra. Só o A que mostra. Os outros não mostram, né? FND, salve. É no final, tá? No final. Oxi. In the play, né?
preguiça de programar. Ah lá, só esse que tem, ó. Os outros não tem nenhum. Ó. Apertar X e assistir. A galera vai querer só assistir o final bom, porque quer ver quão bom era o final, né? Não sei o que. Mas os outros só dão tristeza, então ninguém vai querer ver de novo. Ah, toma, velho. Qual a sua opinião sobre a Torre do Relógio? Esse aqui eu fiquei procurando um tempão ali, não achei nada. Procurei, não consegui achar. Não achei. Vou pesquisar mais lá pra ver se eu acho alguma coisa isso aqui. Não tem um comentário de um filho da mãe pra falar lá. Zé, só pra falar abobrinha. É coisa que presta. Tá, os finais aqui. São os quatro. Esse aqui é a conquista de pegar todos os finais, né? Então, é de brinde. Brinde pô, valeu. 50 pontos aqui. E tem esses modos extra aqui que tem que aprender a jogar ainda. Helicópteros. Rapaz. Minha opinião é que deveria ter menos medusas red. Medusa do Satã. Sabe? Aqui também não sei não o que é. Hyperbar. Tá pega. Ah, então por isso eu não fiz isso, então eu não consegui. Vou fazer isso na próxima. É só atrapalha. A torre do relógio eu também podia ter menos cabeças de medusa flutuantes, né? É muito pior. Esse aqui era só eu ter procurado, né? Deve ter faltado um, sei lá. Deve ter que procurar de novo. Isso que eu também não sei. Knife. Esse aqui que vai ser mais difícil. Clocktower 98. Não dá platina não. Não tem conquistas. Só se eu fizer todos os finais. Dá pra ver o que muda todas as versões. Assim. Daí depois vocês me dão o Rewind de presente e eu jogo também.
Sei lá, nem sei se roda aqui. Nem sei se roda aqui. Pra tirar macaco balão, não vou jogar macaco. É que eu tenho, mas eu não vou jogar não. Tem na Epic lá, mano. Vou jogar não. Não vou jogar macaco. Maligno está lá na maldição do macaco balão. Nem ri, tá ligado? Tem meses que o Maligno está querendo excluir o macaco balão, mas não consegue. Funciona. É o Messias, né? Nintendo tem um mouse. É, eu acho que eu já vi isso. Eu lembrei de eu jogando Play 2 no mouse. Business. O que eu jogo depois disso aqui? Sei lá. Nem decidi ainda que eu jogo depois do Ari. No lugar do Ari agora. Hum, Sempre decidi de última hora. Não sabes. E eu queria jogar um retrozinho, mano, antes de jogar o Ari ali nessa live, no comecinho, eu ia começar mais cedo. Eu ia começar mais cedo e jogar retrozinho. Antes de jogar os jogos que eu tá jogando. Qual que hack eles pretendem? Não precisa. Já platinei, já fiz todos os finais 2 vezes do Clock Tower de Super Nintendo. Chega, chega. Não, normal. Tanto faz, não precisa tanta velocidade, tanta precisão de clique, não. 98. Rapaz, é o Tranca 98. Lá.
tanto jogo que eu quero jogar, mas ao mesmo tempo eu não consigo decidir o que eu jogar, né? É estranho. Sei lá o que eu jogo, mas do nada de última hora eu penso em alguma coisa. Wednesday, um cavalo. Queimando um cavalo. Pam, param, pam. É atrativo. É o ZRA. Do emulador. E ninguém gata. Tchau. Aí de dorme, Doug. Boas noites, né? Bom descanso. Valeu pela presença aqui. Tamo junto, bom descanso aí. Valeuzão. Tamo junto. O Tora fala legal. Também lá. Vai, já tô. Outros negócios. Você joga certinho. Então, eu jogo a partir do momento que é de fazer tudo. Seja pra fazer tudo do jogo, né? Começar a inventar muita frescura, muita coisa só que te deixa irritado, daí eu largo mão. Eu não... Meu Area of Sorrow aí, eu não vou fazer mais, né? Aquelas buchas de de no damage lá, não vai nada a ver. Aqui é só eu pegar tudo, né? Os finais e as coisinhas aqui, né? Tirando isso aqui, nesse aqui que eu tenho que fazer, tipo, um speedrun, né?
Essa é pegar coisa do jogo escondida, né? Você deixa passar o modo extra, né? Parece ser até legal, né? Que é só você fazer o que o jogo foi feito, né? Pra você ver. Só tristeza. Mas os que eu tento fazer é jogo que eu gosto, mano. É jogo que eu gosto bastante. Eu não vou atrás de platinar jogo por platinar, né? Tem tanto jogo aí que seria, sei lá, de boas, assim, de platinar e tal, mas eu não vou atrás, por quê? Porque, sei lá, eu nunca joguei, nunca vi nada do jogo, então tanto faz. Tipo, o Aria eu queria porque, tipo, é um dos meus jogos favoritos, mas, pô, não dá, não tem como. É só raiva, só raiva. Então, tipo, daí quando é uma coisa justa, tudo bem, né? Mas quando é absurdo, assim, eu deixo quieto. Não é só estressar tudo, só. Então, assim, zerar na faca é doideira, né? Resident também é. Vai fazer, velho, pô. Todo mundo vai jogar assim agora. Você pega o Silent Hill, ó, as conquistas mais difíceis do Silent Hill, é você tirar as 10 estrelas, que é algo que o jogo já pede, tipo, o jogo já tem, né? Tipo, já pedia as 10 estrelas, né? Como desafio, assim. Já é algo do jogo, né? Você ganha coisas por isso, inclusive. Aí, sei lá, por exemplo, zerar. Ah, fazer o no damage em cada boss. É tudo bem, você dá um save antes do boss, tenta, não conseguiu, tenta de novo. Só que a diferença do no damage de um Silent Hill, um no damage de um Castlevania, é porque o Castlevania, toda hora você tem que ficar pulando, você tem que dar rasteira, passar por baixo, esquivar de tiro pra todo lado, não sei o que. Silent Hill é tipo, você dá um passinho pro lado, atira, dá um passinho pro lado, atira, anda pra trás, atira, corre, atira. Pronto. Isso aí, esse aí é o no damage. A diferença. Olha, é isso aí. Diários vendados. É mesmo. Não, é tipo o DuckStation. DuckStation é só você logar, pô. Não tem dificuldade. Você cria sua conta e loga. Você cria no site e loga no emulador. Por exemplo, no DuckStation aqui. Tem que ser nos compatíveis. PCX2, os RetroArch da vida. Aí eu não gosto de usar RetroArch, não. Não, não, é de boa, pô. Então eu falo pro pessoal assim, ó. Ah, nem que. Tipo, nem queira platinar, tipo, é só loga e, sei lá, zera. Porque se você zerar, você fica como um item, né, lá também. Você faz que só jogando normalmente, ele já tá bom já. Não precisa fazer tudo.
Se platinar, você ganha a badzinha, mas se você zerar, tá bom também, porque fica lá como item no seu perfil. Lá você vê vários jogos zerados lá. Tudo. E tem que jogar videogames. Muitos e muitos videogames. Jogando games. Dark. Lembrando do Dark. Jogando games. Games jogados. É isso. Esse jogo aqui, ele não tá difícil, ele só tá. Esse aqui tá só. Esse aqui só tem que ter paciência com ele, né? Ele vai ser devagar de fazer as coisas. Faz um pouco, depois faz um pouco, faz um pouco. Nada de tão difícil, não. Só demorado e eu tenho que entender tudo, né, também. É ruim, bucha. Aqui, ó, vou mostrar do 1. Oh, não, não. Do 2, aqui, ó. Não sei se vai mostrar aqui, ó. O 2 mesmo, ó. Tipo, tem umas conquistinhas aqui que parecem ser difíceis, mas elas não são. Tipo, ele é bem mais legal de jogar o 2 aqui. Tipo, tem os finais, né? São A, B, C, D, E. 5 pra cada personagem. Então são 10 finais. Daí, tipo assim, as mais dificilzinhas aqui é, tipo, passar cada parte, ó, em 5 minutos. Mas dá pra fazer de boa. Não é tão difícil, não. Aí você tem que achar cada coisa, situação específica. E, tipo, tipo. É instintivo, né? Pra você achar os puzzles do jogo. Não é que nem aquele lá que tira um puzzle do além, que você tem que adivinhar onde tá as desgramas do negócio. Tudo. Isso aqui já é, tipo, você pode jogar de boa, né? Sozinho, sem ajuda, sem nada. Vai demorar um pouco, vai demorar mais, vai demorar, mas você consegue. E lá você não. Você tem, sei lá, você ficar uns 4 vezes mais tempo pra conseguir passar numa parte equivalente, né? É muito nada a ver aquilo lá, porque é muito sem sentido. É muito sem sentido. Os puzzles dele. Esse aqui sem cara, ô estranho. Só zerei ele, só. Jogando normal já tá estressado. Jogar Galerians. Nada. Vou mostrando as conquistas que eu peguei aqui. Só. Game. Pô, o boss final era chato pra caramba. Jogando tanto. Jogar com o G. Ele é bem estranho, né? Tava avisando. Dinossauro no Dino Crisis. Eu tenho que jogar Dino Crisis. Nunca joguei Dino Crisis. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, meu. Olha isso, meu. Olha isso. Olha o nível da conquista. Galera, isso é aquele que eu falei que parece Resident. Só que ao invés de ser munição, é droga e em vez de ser tiro, é poder psíquico. Aí já tá aberto, eu vou. Aí, ó. Vou ver a intro. Eu tá sem save. Eu perdi o save. Mas tanto faz, eu tinha terminado, era só ter que jogar de novo. Não tem NG mais nem nada.
Não, esse aí é bom. Esse aí joga. Esse é sensacional esse jogo. Começa o zero e platina. Não, você está querendo demais já, né? Vocês veem a intro aí. Tá ainda assim. Tô sem save, velho. Já era, meu save. Não tem save. Perdi meu save. Comprei um. Só pra mostrar aqui. Dá pra skipar a intro? Se der, tá bom. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu sei jogar esse aqui. Sei lá. É um skipas. Aí é tipo. Ele gira muito, né? Aí você carrega o poder aí. Sorta o poderzinho daí. Aqui a dela. Aqui seria a munição, né? Pra assim dizer. Uhum. Aqui, ó, tem um tutorialzão aqui de tudo os negócios. Tem que tomar cuidado, ó lá, tá vendo aquela barra de AP ali, ó? Aquela barra de AP ali que complica, ó. Se encher aquilo ali, ele começa a perder o controle dos poderes ali, daí ele começa a levar dano, né? Isso aí que é a coisa mais bucha do jogo. Mas ele fica apelão, todo mundo que chega perto dele morre instantâneo. Realmente, mas ele fica levando dano, né? Isso é. Né, ele fica fora de controle. Eu esqueci como que vai aqui, cara. Não. Esse aqui também, né? É,
Esse scan aqui. Caneias aqui. Where did I get such power? Ele abriu, daí vai vir os malucos lá. Agora. Os guardas ali, né? Rion! What am I doing here? How did you get out of your restraints? What was in that shot you gave me? Rion, return to your bed now! How did I get this power? Why can I do this? I don't know anything. I just administered the PPECs. What? It's all because of the psychic power enhancement chemicals. Ask Clinic Chief Lem. He knows all about it. Clinic Chief Lem. Quase no máximo ali já do negócio. Card. Tipo, o jogo é bom, mas ele tem uns probleminhas, né? Ixi, entrou o negócio aqui. Se eu usar poder agora dá ruim. Né? Ficar level, ficar. Não vou pegar nada, não, só seguir. Usando. Aqui. Ó. Rion! Rion! Hell no! Oh! Ele fica lento também, né? Ele não corre. Algum. Mudar de ideia, né? Não quer mais não? Esse jogo é complicado por causa dessa mecânica dele aqui, ó. Se tivesse isso aqui seria mais bem de boa. Cadê os itens? Não é nada aqui. Cover the metal. Você toma uns comprimidos aqui. Aqui, ó. Recarregar aqui, ó. Como que é? Ah, não tenho mais, não. Isso aqui é só pra selecionar. Eu não... Tomar outro aí. There. E deixar os outros sofrer. Então, ele é bom, mas ele com os problemas dele. O triste é isso. O inventário dele também é chatinho de manusear.
Botar isso no resgate. Sai, por que você odeia tanto? What the hell are those doctors up to? Well, it looks like the rabbit's out of his cage. Return to your room, and you won't get hurt. Tá invocado, hein? Ai, cadê a... Quer trocar. Esse aqui quer... Esse aqui quer... Ei, mano. Tira o mapa aí, tá? Vai ter poder de fogo também. Queima os outros. Nem sei qual é esse esquema de resgate. É tipo, ela vai pôr uma meta de pontos bem alta lá e vai... E se alguém resgatar, vai ter que jogar. É pontos do canal mesmo, né? Mas tem gente que faz por Pix também. Dinheiros, né? Teu amigo robô é bem bucha também. Qual que é? Se quiser, eu mostro o Alone in the Dark aqui, hein? Se vocês quiserem. Não lembro, não. Tem um assim que é nesse estilo controle tanque. É, uma coisa, como que é? Coisa de Dark, uma coisa que... Como que é o nome? Não é... O Fear, alguma coisa... Sei lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu deixei anotado aqui, ó. Como que é o nome? Fear Effect, né? Fear Effect? É Fear Effect. Fear Effect. Hong Kong 97, rapaz. M64. Rapaz. Quer pôr o jogo do ET também, não? Bubsy 3D. Aproveitar logo. Combo. Videogames. O Parasite Eve, saudades. Ô, jogo bom. Esse sim era bom. Pô, os jogos tá tudo doido aqui. Cadê? Ah, não tô com a Land in the Dark, eu lembrei agora. Não vai dar pra mostrar. Não vai dar pra mostrar a Land in the Dark. Eu platinei isso aí. Parasite eu platinei. Parasite Eve eu platinei. Eu quero jogar o 2. O 2 é diferente, né? Tudo, mas eu quero jogar também. Pam, 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 pam. Aqui eu posso pôr pra mostrar aqui, né? Aqui, ó. Só pra